Hello everyone. Today we are going to see the previous ECET question papers. Previous ECET question papers for electrical stream, electrical engineering students 2019-20 question papers. Electrical engineering వాళ్ళు డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈసెట్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈసెట్ ఎలా రాయాలి, హౌ టు గెట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ త్రూ ఈసెట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. మీకు మ్యాథ్స్ టఫ్గా అనిపిస్తే ఫస్ట్ డిప్లొమా EEE ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ టచ్ చేయండి. ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్లోనూ టఫ్గా అనిపించేది ఫస్ట్ టచ్ చేయకండి. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలంటే మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ని ముందే రీచ్ అవ్వండి. అంటే సింపుల్ పాయింట్స్ అనేది తెలుసు కదా మీకు. అలాగే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకసారి ఎలా వచ్చాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, ఎలా ట్రిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈసెట్ ఎగ్జామ్లో. టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ వి గో ఫర్ ఈసెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, how to solve, how to answer easily those ECET వాళ్ళకి మాత్రం. In ECET you will get so many questions from different subject, physics, chemistry and maths like that, but here we are solving the electrical engineering questions only because I am an electrical engineer. I completed diploma in Government Polytechnic Anantapur. I written the exam ECET previously in JNTU Anantapur. Now let us go for the questions. Ozone layer is present at, there are 4 spheres, stratosphere, the ozone layer is presented. That is the correct answer. That is related to, I think, physics or chemistry it is. Now electrical engineering, number of questions will be 100. Number of questions from electrical and electronics engineering 100 questions. Let us go for that previous question paper, 2019 question paper it is. Okay, the first question is superposition theorem is not applicable for power calculations. Power will not be calculated by using superposition theorem. We can calculate the current in different branches, different elements. The next one is, which one of the following material cannot be used for permanent magnet? Permanent magnet మామూలుగా ఆల్నికోతో తయారు చేస్తారు. ఆల్నికో, అల్యూమినియం, నికెల్, కోబాల్ట్. Iron cobalt alloy will not be used. Iron cobalt alloy. Alnico is the one of the alloy. Alloy means mixture of metals. Barium ferrite కాదు, కార్బన్ స్టీల్ కాదు, ఐరన్ కోబాల్ట్ alloy. ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. కార్బన్ స్టీల్తో కూడా తయారు చేస్తారు, బేరియం ఫెర్రైట్తో కూడా పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ తయారు చేస్తారు. ఐరన్ కోబాల్ట్ అల్లాయ్తో తయారు చేయరు. ఐరన్ కోబాల్ట్ అల్లాయ్ అల్యూమినియం, నికెల్, కోబాల్ట్తో మాత్రమే తయారు చేస్తారు. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ఎ గివెన్ డైఎలక్ట్రిక్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ద అయానిక్ పోలరైజబిలిటీ విల్ రిమైన్ సేమ్. డైఎలక్ట్రిక్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అయానిక్ పోలరైజేషన్ తగ్గిపోతుంది. For a given dielectric with increase in temperature, the ionic polarizability increases, decreases, remains same, fluctuates. Dielectric అంటే సెమీకండక్టింగ్ మెటీరియల్ కాదు, ఇన్సులేటర్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయానిక్ పోలరైజబిలిటీ అలాగే ఉంటుంది, రిమైన్స్ సేమ్. నెగిటివ్ టెంపరేచర్, పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్. కండక్టర్స్ హ్యావ్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, whereas insulators have negative temperature coefficient. But here they asked that ionic polarization, it is remains same is the answer. The next one is 2 bulbs of 100 watts
250 volts and 150 watts 250 volts are connected in series across a supply of 250 volts. Across a supply of 250 supply voltage is 250 volts. 250 volts కు 2 bulbs series లో కనెక్ట్ చేస్తే the power consumed by the circuit is, it is very simple how to calculate the power. First we have to, what is the power formula we have to know. Power equal to VI. The DC voltage or AC voltage they are not given. Power equal to VI in DC circuits. Two bulbs, given that two bulbs are connected in series, one is 100 watts, another one is 150 watts. Both are connected in series with a DC supply or AC supply. Assume that it is a DC supply, it is 250 volts. We know the formula P equal to VI. One of the formula is P equal to VI, or we can know that P equal to V square by R. This is also one of the formula to calculate power. From that we can calculate resistance of each bulb. We can calculate resistance of each bulb, R1, R2. R1, R2 are the two resistances. Now resistance of bulb 1 R1 equal to V square by P. Formula we can use V square by power. Power of that bulb is 100 watts. V square is 250 square. 250 square by power of that bulb is 100 watts. From that 250 square is 62500. 62500 divided by 100. That means 0000 cancelled, 100 cancelled, then 625 ohms. You can obtain 625 ohms. Now similarly we have to calculate resistance of another bulb R2. R2 equal to V square by P2. P2 that is 150 watts. V square is 250 square by 250 square divided by P2, that is 150. If you calculate this value V square by P2, the value is 416.66. 416.66 ohm. Now the total resistance R1 R2, the equivalent resistance, total resistance R1 R2, if you add it, both are connected in series, total resistance is 625 ohm. 625 ohm plus 416.66 ohm. If you add, then 1041.66 ohm total resistance is. Therefore R equal to 1041.66 ohm, the total resistance is. Now we can calculate the power of this circuit. P equal to V square by R. V square by R. We can calculate power equal to V square by R, then that equal to 250 square. V is 250, they given that 250 volts, they given 250 square by R. R is the 1041.66. From that we can calculate 60.003 ohm. That means 60 ohm is the answer. The total power consumed by this circuit is 60.003 watts. That means 60 watts is the answer. Correct answer is 60 watts. 60 watts is the answer. Total power consumed by this circuit 60 watts. Therefore the correct answer is 60 watts, second one. Coming to another one, 330 ohm resistance. Coming to another one, 330 ohm resistance are connected in parallel. 330 ohm resistances are connected in parallel to across an ideal 40 volt source. What would be the equivalent resistance seen by the load connected across the circuit? 330 ohms resistance connected across the parallel 40 volts voltage source. What would be the equivalent resistance seen by the load connected across the circuit? That is 0 ohms. If you calculate that, what would be the total equivalent resistance? 30 ohms resistance are connected 3. If you calculate the total equivalent resistance, it is nearly equal to 0 ohms. Next another one, the maximum power will be transferred from voltage to source load. So, maximum power transfer theorem telisinte meeku idi easy ga arthamavutundi. The source impedance equal to load impedance అయినప్పుడు మాత్రమే maximum power transfer అవుతుంది.
రిమైనింగ్ కాదు. బోత్ సోర్స్ అండ్ లోడ్ ఇంపెడెన్స్ మస్ట్ బి జీరో. All are wrong. The maximum power transfer theorem states that the maximum power will be transferred from a voltage source to load when source impedance is equal to load impedance. Source impedance అంటే వోల్టేజ్, ఒక వోల్టమీటర్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి లోడ్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే సోర్స్ ఇంపెడెన్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇంపెడెన్స్ ఈక్వల్ టు లోడ్ ఇంపెడెన్స్ అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. Which of the following is not a conducting material? Which of the following is not a conducting material? A. Copper, B. Tungsten, C. Germanium, fourth వచ్చి platinum. Copper, tungsten, platinum ఇవన్నీ conducting materials, whereas germanium is the semiconducting material. Therefore, third one is correct answer. Germanium is not a conducting material. It is a semi-conducting material. Silicon, germanium, all are comes under semi-conducting materials. Coming to another one, the armature of a DC machine is laminated to reduce eddy current losses. Eddy current losses reduce చేయడానికి laminate చేస్తారు. ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఆర్మేచర్ కోర్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కూడా అంతే. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఆల్సో లామినేటెడ్ టు రెడ్యూస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. లామినేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. కమింగ్ టు డీసీ మిషన్ మీద క్వశ్చన్, అనదర్ వన్. ఏ ల్యాప్ బౌండ్ డీసీ మిషన్ హ్యాస్ 400 కండక్టర్స్, 8 poles. Number of poles are P equal to 8. Assume that they given that P is the number of poles 8. 400 conductors, Z equal to 400 conductors. The voltage induced per conductor is 12. Voltage per conductor equal to 2 volts. The machine generates a voltage of E is equal to pi Zn P by 60A. By using that formula, pi Zn P by 60A. That is the formula we know. But voltage induced per conductor is given as 2 volts. Voltage induced per conductor is V by per conductor is 2 volts. Total conductors are 400 into 2. But 100 volts ఎలా వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ల్యాప్ బౌండ్ అన్నారు కాబట్టి ల్యాప్ బౌండ్ A ఈక్వల్ టు P, నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఈక్వల్ టు P పోల్స్ కాబట్టి 8. నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ విల్ బి 8. నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ పర్ ప్యారలల్ పాత్ విల్ బి 400 by 8. Number of conductors per parallel path. Number of conductors are 400 divided by parallel path 8 equal to 50. Number of conductors per parallel path is 50 conductors per parallel path. అప్పుడు జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క ప్యారలల్ పాత్లో జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ వస్తుంది. అంటే 50 into 2 volts per conductor it is generated. 2 volts. 50 into 2 gives 100. 100 is the correct answer. Generated voltage equal to ఒక ప్యారలల్ పాత్లో జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ అన్ని ప్యారలల్ పాత్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ప్యారలల్ పాత్స్ అంటారు. అంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ పాత్. వాట్ ద మిషన్ జనరేట్స్ ఎ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 50 into 2. అంటే ఒక కండక్టర్కి 2 volts జనరేట్ అవుతుంది. 50 into 2. మనం 400 కండక్టర్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్ పర్ కండక్టర్ ఇస్ 20 volts అయితే 2 volts అయితే 800 వస్తుంది కదా ఆన్సర్. కానీ 100 volts ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే ఈ విధంగా. యాక్చువల్గా 800 volts ఆన్సర్ వచ్చింది మనకు. 400 into 2 800 volts. ఎందుకంటే కండక్టర్స్ 400 ఉన్నాయి, ఒక కండక్టర్లో వోల్టేజ్ జనరేట్ అయింది 2 volts కాబట్టి. కానీ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. 100 volts ఎలా వచ్చింది? నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ A ఈక్వల్ టు P ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ల్యాప్ వైండింగ్. వేవ్ వైండింగ్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ పాత్స్ ఓన్లీ 2. బట్ మనకి ఇచ్చిండేదేమి ఇక్కడ ల్యాప్ వైండింగ్ అన్నాడు. A ఈక్వల్ టు P. నౌ voltage generated per parallel path, voltage or number of conductors per parallel path కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. అంటే 400 కండక్టర్స్ 8 parallel paths. నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ పర్ parallel path is 50 parallel paths ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క కండక్టర్లో వోల్టేజ్ వచ్చి 2 volts. 50 into 2 100 volts. 100 volts is the answer. ఎన్ని parallel paths ఉంటే అంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది. సేమ్ parallel paths. parallel pathలో ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ కదా. ప్యారలల్గా వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే జనరేటర్లో ఎంత వోల్టేజ్ జనరేట్ అయిందంటే 100 volts.
మనకు తెలిసిన ఈ ఫార్ములా πz and p/60 ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం. Coming to another one, 250 volt DC generator is rated at speed with no excitation. Excitation ఇవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ విల్ బి అబౌట్ 2 to 3 volts. ఎందుకు 0 volts ఉండదు, ఎందుకంటే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది. రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటే మ్యాగ్నెట్లో సమ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ, దట్ రిటైనింగ్ పవర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్, సమ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం విల్ బి దేర్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ 2 to 3 volts. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీకు తెలుసు కదా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ బై ఫీల్డ్ కరెంట్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం 2 to 3 volts ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ ఎ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం ఫ్రమ్ 2 to 3 volts. Therefore answer is 2 to 3 volts will be generated. Of course it is no excitation is provided. Next one is the simple way of shifting load from one shunt generator to another shunt generator operating in parallel. Simply adjustment of speeds, it is not possible because parallel operation speeds will be same. Adjustment by armature resistance is not possible. Adjustment of field rheostat, if you increase the excitation of field rheostat, then the load can be shifted. Equalizer connections also will be used, but shunt generator lo field rheostat increase or decrease cheyadam valla we can shift the load. Coming to next one, with the increase in speed of a DC motor, what options is correct? Back EMF as well as line current increases. The answer is back EMF increases but line current falls. How to say that? What is the relation between back EMF, EB versus speed? EB is proportional to N. Speed increase అయితే ఏమవుతుంది, బ్యాక్ EMF ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లైన్ కరెంట్ ఫాల్ అవుతుంది. EB is proportional to N. EB is inversely proportional to current I. Therefore answer is back EMF increases but line current falls. Next one, the direction of rotation of DC motor ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మోటార్, ఇట్ యూజ్డ్ ఫర్ జనరేటర్. ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ మోటార్, ఎల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎల్ తర్వాత ఎం వస్తుంది, ఆఫ్టర్ ఎల్ ఓన్లీ ఎం విల్ కమ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మోటార్, for right hand rule for generator. Fleming's left hand rule is the correct answer. Lenz's law cannot be used to find the direction of rotation of DC motor. Coming to next one, if the applied voltage to a DC machine is 230 volts, 230 volts if you apply it to DC machine, that may be generator or motor. The back EMF means it is a motor. The maximum power developed P max equal to EBV by 2, EB by 2. The back EMF for maximum power developed is P max equal to EB equal to V by 2. V by 2 దగ్గర maximum power develop అవుతుంది, అంటే 230 by 2 gives 115 is the answer. Maximum power develop అయిన కండిషన్ ఏంటి? P max equal to EB equal to V by 2. EB by 2 or V by 2 if you consider, because we applied motor, it is 230 volts maximum back EMF. Then back EMF for maximum power developed is 115 answer, that is V by 2 or EB by 2. Next, another important one, in DC series motor, torque developed is proportional to square of armature current. Torque is proportional to phi Ia normal ga DC motor lo. In case of DC motor, torque is proportional to phi Ia, that is for shunt motor. Phi is constant, then torque is proportional to Ia in case of shunt, but it is series. Phi is proportional to line current or load current, depends on load. In case of DC series motor, phi also proportional to I, therefore torque is proportional to I square, because torque is proportional to phi Ia. In case of series motor, flux depends on load current, hence torque is proportional to Ia square, hence this is the proportional to square of armature current. Coming to another one, if one of the control spring of permanent magnet moving coil ammeter is broken, then connected it will read spring. If it is damaged, in case of permanent magnet moving coil, the controlling torque TC equal to 0. Controlling torque is provided by controlling spring.
Then if it is connected to a circuit, it won't measure because 0, TD equal to TC. TC is 0 at a pointer will show when equilibrium condition TD equal to TC, but TC equal to 0 because the controlling spring is damaged. If it is connected, TD also equal to 0. The equilibrium condition is TD equal to TC. Deflecting torque equal to controlling torque, then only pointer will be in stable condition. Then we can say that the meter will not show any reading, that is 0. 0 is the correct answer. Coming to another one, principle of operation of Lvdt is based on self-inductance, mutual inductance, reluctance and permeance. Mutual inductance, Lvdt, linear variable differential transformer. It is the two coils are connected in series. The coil is splitted in case of Lvdt. Based on mutual inductance, it will work. There is no reluctance, permeance and self-inductance. Mutual inductance of between two coils, it will work, hence mutual inductance is correct. Next, another one, the major cause of creeping in energy meter. Creeping is the error, one of the error. That means whenever power is off, the disk will continue to rotate. That is known as creeping. The major cause of creeping is overcompensation for friction. Overcompensation for friction. Coming to next one, the CT question they asked, CT, based on CT. The current transformer has phase error. Phase angle error is plus 3 degrees. The phase angle between primary and secondary current is, normally in any transformer, not only current transformer, the phase angle between primary and secondary is 180 degrees exactly. But phase angle error is 3 degrees. Hence 180 minus 3 you will get 177. 177 is the answer. 180 minus 3 degrees. Coming to next one, next question is unit of reactive power is. Reactive power is measured in kVAR. That is simple thing. How to remember kVAR? Real power P equal to kilowatt and reactive power Q equal to kVAR or VR, and apparent power or complex power S equal to kVA. Transformer is measured in kVA, transformer rating also in kVA, but reactive power is unit is kVAR. Simply how to remember, VR is the correct answer or not. VR is the correct answer. How to remember? Power triangle, if you remember, you can calculate anything. This is the phase angle, assume that P, real power P, and is this complex power, it is reactive power. The reactive power is measured in VR or kVAR. Real power is kilowatt or watt. S equal to VA, volt amperes. Like that we can remember. The next one is, in series RLC circuit will unity power factor if operated at frequency. When the series RLC circuit will have unity power factor. Unity power factor in the sense the inductance and capacitance both becomes 0, or when at resonance condition. At resonance condition frequency will be FR. Resonance condition frequency will be FR equal to 1 by 2 pi square root of LC. Therefore it is the answer. Correct answer is 2 pi LC. Very easy one. That is form factor. Another one. Form factor of sinusoidal alternating current is. Form factor of sinusoidal alternating current is. Form factor is the ratio of RMS value by average value. RMS value by average value if you do 1.11 sinusoidal waveform. Next one, in a transformer, zero voltage regulation at full load. Full load, zero voltage regulation is possible at leading power factor. Capacitive load, if it has a capacitive load, leading power factor, the full load zero voltage regulation is possible. Lagging power factor, negative voltage regulation. Unity power factor, it is not answer. Possible at leading power factor load. Next one, in order to reduce the hysteresis losses, what we have to use? Hysteresis losses comes under iron losses. Core may be laminated. That is eddy current loss, core may be laminated. Silicon steel may be used as the core material. That is high flux density silicon steel if used, we can reduce hysteresis loss. That is the answer.
Core may be impregnated with varnish, it is not an answer. Core may be constructed with any permanent magnet material such as alnico. Permanent magnet material తో core తయారవ్వదు. Silicon steel laminations we are using to reduce the eddy current losses. Silicon steel is used because of high coercivity. Then silicon steel may be used as a core material. Next, very important one, why transformers are rated in kVA instead of kilowatt? Why transformers are rated in kVA? Because total transformer loss depends on volt amperes. That is the answer. Because transformers almost kVA lo endukuntaante the losses depends on volt amperes, hence not power factor. Power factor of the load మీద డిపెండ్ అయ్యిండు లాస్, హెన్స్ వోల్ట్ యాంపియర్ ఎందుకుంటాయంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్ట్ యాంపియర్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ గివ్ హైయెస్ట్ సెకండరీ వోల్టేజ్? సెకండరీ వోల్టేజ్లో హైయెస్ట్ ఏది ఉంటుంది? డెల్టా ప్రైమరీ, డెల్టా సెకండరీ ఈజ్ నాట్ రాంగ్ ఆన్సర్. డెల్టాలో వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది? డెల్టాలో విఎల్ ఈక్వల్ టు వి ఫేజ్. But in case of star, VL equal to root 3 V phase. ఇప్పుడు root 3 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? హై వోల్టేజ్ వస్తుంది. డెల్టా ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ స్టార్ ఈజ్ సెకండరీ. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, సక్సెస్ఫుల్ parallel operation of two single phase transformers. The most essential condition is percentage impedances are equal, properties are properly connected, polarities, turns ratio are exactly equal, kV ratings are exactly equal. kV rating డిఫరెంట్ ఉన్నా కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్యారలల్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, టర్న్స్ రేషియో డిఫరెంట్ ఉన్నా చేయొచ్చు, పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్సెస్ ఎలా ఉన్నా చేయొచ్చు, బట్ ప్రాపర్లీ polarities will be connected properly. That is the answer. In case of auto transformer, పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలా ఉంటుంది? సింగిల్ వైండింగ్ ఉంటుంది. పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బోత్ కండక్షన్ అండ్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్. డిమ్మర్ స్టార్టర్ ఆర్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ may be also known as dimmer starter. It has single winding. By varying this knob, the tap position will be changes, therefore voltage will be changes. That means conduction and induction process both is the answer. Auto transformer power is transferred in case of auto transformer by conduction and induction process both.